Hi guys, welcome again to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tips and strategi pembahasan soal part 14 atau bagian ke-14. Question number 1. The following evening, we were back again watching television, but after the cinema, it's never the blah 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 again. So, we have 4 choices, 4 pilihan. A, same, identical artinya identik, similar, serupa, and like artinya bukan suka, tetapi mirip. Okay, sebelum I answer the question, maybe you can answer first. Okay, mungkin bisa di-pause dulu sebelum kita answer together. Okay, so we can check what is the answer of question number 1. So the question is same. We review again, kita review kembali. The following evening, we were back again, watching television. But after the cinema, it's never the blah 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 again. Malam berikutnya, kami saat itu back again watching television. Pada we were di sini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat past continuous. Disebut past karena ada word, disebut continuous karena menggunakan ing. But after the cinema, it never the same again. Okay? Clear enough for question number 1? Cukup jelas pada pertanyaan number 1? Okay. If you are enough clear to understand question number 1, so let's go to question number 2. Question number 2. Imagine an blah 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 public figure attacked by press and public who is facing an inquiry into allegation of having obtained money by deception. Okay, so we have 4 choices. A, empowered atau berdaya. B, okay, endangered atau terancam punah. C, embattled, diperangi, atau D, engrossed. Artinya bisa asik. Oke, seperti itu. Next, kita pahami sekarang, okay, on question number 2. Sudah kita pahami, and please answer first buat kalian semua untuk melatih your TOEFL test. Okay, you can pause first. Okay, before we answer together. So, what is the answer of question number 2? The answer is C, endangered. Okay, kita review kembali on question number 1. Imagine an embattled public figure. Okay, embattled di sini artinya tadi bayangkan tokoh masyarakat and public figure yang embattled di sini artinya yang tidak disukai, okay, atau bahasa secara secara arti per word artinya diperangi, understand ya. Tetapi di sini imagine an public figure yang tidak disenangi, attacked, yaitu diserang, by press and public, diserang oleh pers and public, masyarakat, who is facing, yang saat ini sedang menghadapi. Ini menunjukkan bahwa kalimat present continuous tense disebut present karena ada is, disebut continuous karena menggunakan ing. Yang sedang menghadapi an inquiry, yaitu sedang menghadapi penyelidikan into allegation,
atas tuduhan of having obtained money, yang telah memperoleh uang by deception, yang telah memperoleh uang dengan menipu. Question number 3. Any argument he put in his defense were regarded as a blah 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 by people who were determined to see him convicted. Okay, A, the meaning is A, awan. Smoke screen, kalau kita terjemahkan secara harfiah atau bahasa, artinya tabir asap. C, confusion, kebingungan, and D, fog, artinya kabut. So, sebelum kita menjawab, please you answer first. You jawab dulu dengan menggunakan pause atau menghentikan sejenak sebelum kita menjawab bersama-sama. Okay, so what is the answer of question number 3? We can check together, please. Okay, so the answer is B. Any argument he put in his defense. Setiap argumen, any argument he put up, yang dia ajukan in his defense, dalam pembelaannya, were regarded, dianggap as a blah 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 by people, okay, dianggap sebagai smoke screen. Apa arti smoke screen tadi? Tabir asap. Tabir asap di sini arti secara harfiah, tetapi tabir asap di sini yaitu having meaning as idiom, mempunyai arti sebagai idiom atau istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris. By people who, okay, oleh orang-orang who were determined, yang bertekad to see him, untuk menemuinya, convicted, supaya dihukum. So the answer is smoke screen. So what is the smoke screen? Actually, apa smoke screen itu arti yang sebenarnya? Okay, we can check. Smoke screen adalah, okay, smoke screen is something designed, sesuatu yang dirancang, to obscure, yaitu untuk mengaburkan, confuse, untuk membingungkan. Jadi confuse di sini tidak menggunakan D, karena ketika menggunakan D, maka confuse di sini tidak berfungsi sebagai verb atau kata kerja, melainkan sebagai adjective. Oke, kita ulangi lagi. To obscure, untuk mengaburkan, confuse, untuk membingungkan, or mislead, atau untuk menyesatkan. Jadi smoke screen di sini yaitu artinya something design, yaitu untuk sebagai pengaburan, okay, by people who were determined, okay, sebagai pengaburan, okay, by, oleh orang-orang who were determined, yang bertekad to see him convicted.